Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Sufiani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bina Bangsa G. Sampena tahun 2022-2023 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 di SMK Negeri 8 Lok Aceh. Stand up, please. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Okay, friends, let's pray together. Before we learn about our material, so I want to say you good morning, everybody. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. So, my student, anybody your friend is absent today? No. No? All present? Yes. Okay, good job. So, before we start to our study, I want to ask you, did you remember what was our material last meeting? Yes, Miss, there is a personal letter. Okay, good. Personal letter. So, what is the personal letter or the generic structure of the personal letter? Generic structure of personal letter, date, address, salutation, introduction, complimentary clause, body, clause, signature. Yes, very good. Applause for that. Okay, one more. So, what is the social function of the personal letter? Okay, Shara. Okay, And to share experience also. to share experience and stories. Okay. The last, persuade. Okay. So, my student, today, have you ever to how to operate the computer? Have you ever operate to computer? Have you ever? Pernah nggak kalian mengoperasikan sesuatu? Misalnya mengoperasikan komputer, mau mengoperasikan laptop, maybe handphone, atau kalian pernah nggak bagaimana cara menggunakan televisi, bagaimana kalian mendelete sebuah akun di Instagram, maybe pernah nggak? Melakukan sesuatu dengan instruksi atau step-step atau prosedurnya? Pernah nggak? Nah, jadi siapa yang pernah mengalami atau menggunakan sesuatu prosedur tersebut? Do you know, Amira? Pernah nggak menggunakan sesuatu di kehidupan nyata? Pernah, Miss, seperti kita menggosok. Pertama kan kita harus menyiapkan gosokannya dulu. Lalu alasnya. Setelah keduanya ada, kita cok kabelnya tuh ke dalam stop kontak untuk dapat menghidupkan gosokannya hingga kita bisa menggosok baju sehingga rapi. Ya, oke. Thank you, Anamira. Itu cara kita mau menggunakan sesuatu barang misalnya gitu. Nah, yang tadi Anamira sebutkan itu bagaimana cara menggunakan setrikaan. Oke. Lalu ada nggak yang pernah menggunakan blender mungkin di rumah? Pernah menggunakan mesin cuci mungkin? Pernah nggak? Bagaimana sih cara kalian untuk mencuci tangan dengan baik dan benar? Itu ada tips-tipsnya kan? Ada langkah-langkahnya yang harus dilakukan.
Oke, so jadi kira-kira dari tadi kita menjelaskan tadi ada membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kira-kira materi kita apa ya hari ini ya? Do you know, my student? Oh, yes, prosedur text. Oke, jadi apa sih itu prosedur text? Yang tadi kita sebutkan, ada kita mengenal bagaimana cara melakukan sesuatu, bagaimana kita menggunakan sesuatu, atau bagaimana instruksi untuk kita membuat sesuatu. Itu ada beberapa jenis nanti dalam prosedur text-nya. Ini kompetensi kita, silahkan let you see. Menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips pendek dan sederhana sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Lalu kita ada poin berikutnya, menyusun teks prosedur lisan dan tulis dalam bentuk manual terkait penggunaan teknologi dan kiat-kiatnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteksnya. Silakan Humaira, you can read the objective of learning atau tujuan pembelajaran kita hari ini apa nih? Silakan. Tujuan pembelajaran melalui metode pembelajaran project. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur terkait manual penggunaan teknologi dan kiat-kiat atau tips. Yang kedua, peserta didik mampu membandingkan teks prosedur, manual, dan tips berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat sebuah teks prosedur, manual, dan tips sederhana secara benar dan tepat di karton. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan produk prosedur, teks, manual, dan tips yang telah dibuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing di karton. Oke, thank you Humaira. Biar pembelajaran kita lebih semangat dan lebih menarik, let's do ice breaking, oke? Oke. Oke, my students, stand up all. Peel banana, peel banana, peel banana, peel banana, cut banana, cut banana, cut banana, cut banana, eat banana, eat banana, eat banana, eat banana, dance banana, dance banana, dance banana, dance banana, out banana, out banana, out banana, out banana. Okay, thank you. Okay, so how do you feel? I feel happy. And how do you feel again? Very excited. Yes, very excited. So now we will learn again. Oke, my student. Jadi hari ini Miss akan melakukan penilaian atau namanya itu assessment diagnostic, assessment skill, and assessment knowledge, and assessment attitude. Berarti ada penilaian secara sikap nanti, ada pengetahuan, dan ada skill atau kemampuannya. Jadi 3 penilaian akan diberikan. Nah, sebelum kita lanjut langsung ke poin kita atau materi kita, saya mau memberikan pretest dulu untuk kalian. You can see. Oke, silahkan dijawab soal pretest kita dulu. Seberapa yang kalian pahamin tentang prosedur teks? Nah, Miss berikan waktu 5 menit ya untuk menjawabnya ya. Oke. Oke, berikutnya next. Please you make the group 1, group 2, group 3, and group 4. Oke, go.
Okay. So, what is this? The picture number 1. What is this? How to stay safe. Yeah, how to stay safe. So, apa ini gambarnya tentang apa ini kira-kira ya? Menghindari virus corona. Ya, bagaimana kita untuk aman dari virus corona. Jadi ada berbagai trik ya kan? Menurut kalian apa aja? Coba look at the picture, please. You analyze of the picture number 1. Wash your hand, cuci tangan. Wash your hand regularly, good, and then okay, menggunakan tisu, and then away immediately, good, and then last put inside your elbow, kan? Yeah, okay. And then how about the picture number 2? How to use television? Ya, apa aja di situ yang nampak di gambar? And television. Okay, and then how about the picture number 3? Noodle. Okay. And then the last picture? How to cook rice. Bagaimana caranya memasak nasi. Oke. Nah, dari berbagai gambar tadi, kira-kira prosedur apa yang kalian ketahui? Anamira? Yes, Miss. Do you know for the picture 1, picture 2, and picture 3 and 4, kira-kira yang mana yang biasanya digunakan? How to cook rice, Miss. Oke, how to cook rice. Bahannya apa aja kalau kita ingin memasak nasi, nak? Berasnya, Miss. Terus rice cookernya. Rice cookernya, Airnya, listrik. Oke. And then, lalu apa aja step-stepnya? Setelah kita lihat bahannya, kita lihat. Sekarang kita mau lihat prosedurnya. Apa aja di sini prosedurnya? Yang pertama berasnya dicuci dulu, Miss. Terus berasnya dimasukin di dalam rice cooker. Udah dimasukin dalam rice cooker, tambahin garam sama minyak sedikit. Habis itu rice cookernya ditutup, dipanasin selama 10 menit. Setelah 10 menit nasi siap bisa makan. Oke, good. Jadi ada berbagai macam tadi contoh. Nah, ini dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga, dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam prosedur, tapi dalam bentuk contohnya ya. Jadi, yang harus kalian ketahui nanti prosedur itu terdiri 3 parts. Yang first, dia prosedur text manual elektronik. Jadi manual itu bisa dalam bentuk itu bagaimana cara mengoperasikan barang, ada instruksinya, lalu bagaimana kita menggunakan televisi, itu masuk dalam prosedur teks manual. Lalu ada jenis yang kedua itu prosedur teks tips. Tips itu maksudnya dia menyarankan atau dia menginginkan supaya kita lebih tahu bagaimana cara yang lebih baik dan benarnya. Misalnya bagaimana how to wash hand, bagaimana kalian mencuci tangan nanti kan. Habis itu bagaimana how to stay safe tadi, bagaimana tetap terjaga menjadi aman gitu kan di rumah waktu masa COVID. Lalu kalau yang gelas itu namanya instruction. Kalau instruction itu adalah bagaimana cara membuat sesuatu. Example, how to make the fried rice, how to make noodle, how to make orange juice. It is example of the procedure text instruction. Please attention. This is Miss want to see you this video of the procedure text. You can write and take notes in your notebook self, and then you're looking for what is the generic structure, what is the purpose, and then what is the
Okay? Understand my instruction? Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Today's lesson is about procedure text, manual, and tips. But before that, don't forget to click subscribe, like, share, and comment. Okay, let's check it out. Kalian pernah belajar sebelumnya kan tentang procedure text? Procedure text kalian pernah pelajari di SMP kelas 8. Oke, yang akan kita pelajari sekarang adalah procedure text atau manual and tips. The social function of procedure text is to explain steps or instruction to do something through a sequence of actions and steps. Tujuan teks procedure yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan sesuatu melalui beberapa langkah. The general structure of procedure text, there are 3 of them. The first one is called the title of the text. Yang pertama yaitu judul. Okay, this is the example of the procedure text. How to use an electronic iron. And then, so, which one of the goals? Which one of the goals? Okay, good. And then, which one of the material? Iron, glass, and plates, mat. Okay, is material. Okay, repeat one more. Which one of the material? Okay, good. And then, which one of the step? First, okay. Prepare the iron, glass, a plate, mat, or any plate, surface, board, somebody, and material. And then two. Come on, Suci, read. Look, the iron. PCB, socket, and wait until the iron get warm. Get warmer. Okay. Three. 3. Place the clothes on the placemat. Now the general structure is there are 3 points. First, goals. Ini berisi apa di goals ini? Maksud dan tujuan. Okay, next the material berisi apa aja? Bahan alat-alat untuk prosedurnya. Oke, next the last step. Bagian ini berisi langkah-langkah atau urutan. Now, sekarang kalian merancang proyek apa yang akan kalian ciptakan, ya? Oke, like the kartun, masing-masing di kartunnya itu silakan didesain, di-choose, dipilih apa kira-kira prosedur apa yang akan kalian buat. Manual elektronik or tips, ya? Buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Karena di situ nanti ada poin pengetahuan juga dapat, lalu poin keterampilannya nanti. Ada skill assignment-nya dapat di situ. Hasil proyek kalian itu seperti apa, ya? Jadi di situ. Oke, silakan desain dulu di karton. Hah?
for 10 minutes. Sit for 10 minutes after cooking. The material is condition temperature, Hello everyone. Now we will presentation about our project is about procedure text. Before that, let me introduce myself and my friend. Hi, my name is Putri Muhammad. I'm Suhaira. I'm Amira Fana. I'm Suci Ramadhani. Ayudhya Putri. Okay. Our procedure text about manual electronic. How to use TV. How to use TV? The material is TV, remote, antenna, and booster. And the instruction is 1. Plug the power of the TV cable to the electricity. 2. Turn on the booster. Usually there is an indicator red lamp. Make sure the LED is on. 3. Plug the antenna to the TV. 4. Next, turn on the TV by pressing the power button if the TV is the power button on the remote. 5. Then press number on the remote and you will see the channel. 6. If you finish watching the TV, turn it off to save the electricity. The imperative sentence is what? Turn on, press the power and pressing the power and pressing the number. So, how about another group? You have the question for them? Okay, group 3. Eman. Which one?
of generic structure from your project. Okay, ask her generic structure of your project. Mention. First, goals. Goals is how to use TV. And two, the materials consist of TV, remote, antenna, and booster. And the last is the step instruction. You can see it. So, complete. Okay? Okay. And then, the another group 2, have you comment Yes. to their project? Yes, Miss. Very complete and very beautiful. Okay, very beautiful project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, we went to presentation our project about the text procedure. Before that, I want to introduce myself and my friend. Hello, my name is Isna Sabrina. My name is Rara Arasha. My name is Faisal Inora. My name is Aisyah Al-Zahra. My name is Husna Hamza. Okay, we went to presentation of our project. The goal of the procedure tag is how to cook rice, and the material of the procedure tag is rice, water, electric, salt, oil, and pan. And then the step of the tag procedure is number 1, add rice is to water. Number 2, add rice and water to a pot. Number 3, add salt and oil optional. Number 4, heat on high until boiling. Number 5, simmer for 10 minutes. Number 6, sit for 10 minutes after cooking. Okay. Okay, so ada question yang ditanyakan ke kelompok mereka? Or the comment maybe? Comment. Comment. Okay, come on, group 3. Please you give comment to them. Your project aesthetic complete because their goals, generic structure, and language fixing. Complete. Okay. So consists of the goal, generic structure, and language feature. Okay, complete. Next Question. Okay, come on, group 1. Okay, can you mention the material from your project? Mention of the material. Rice, water, pan, electric, oil, and salt. About complete? Complete. Okay, very good. So, any more? Maybe? No? No. Okay. So, okay. Their project complete, okay? They get the whole goals, and then material, and then step. Okay. So which one of the kind procedure? Manual electronic. Oh, manual electronic. Yes, right. Manual electronic. About the how to cook rice. Yes. Thank you, group 2. Okay, Let's do closing. thank you everyone. We say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your presentation. I think you are complete. You know your project complete. You get it goals, you get it structure, and you get it language picture. And I
contains documents which provide detailed information about operation and maintenance of a product. Tips is an essay that contains a description of the procedure of operational steps in doing